지난 17일 해외문화홍보원이 공개한 2021년 대한민국 해외 홍보 영상 숨어있는 KU전자를 찾아라가 해외 누리꾼들 사이에서 인기를 끌고 있는데요. 최근 조선입학과 서산 머드맥스로 이름을 알린 한국관광공사의 한국관광홍보영상 필더 리듬 오브 코리아에 이어 한국에 관심을 갖는 외국인들이 성지순례를 하고 있어요. 코로나의 한복판에서 한국은 전 세계에 큰 기여를 했습니다. 한국은 과거를 중시하는 현재를 사는 모두의 미래라고 생각합니다. 이 영상은 해외문화홍보원이 한국을 잘 알면서 객관적으로 바라볼 수 있는 분야별 외국인 전문가에게 한류 콘텐츠의 본질을 찾는 임무를 부여하고 이를 수행하는 모습을 담았어요. 영화 기생충과 미나리에 이어 오징어 게임 등 다양한 콘텐츠가 세계의 문화 주류로 자리매김하며 해외에서 한류 성공 요인을 분석하기 시작했다는 점에서 외국인의 눈으로 이를 분석하는 것이죠. 고궁과 고층 빌딩이 어우러진 도시와 생활 곳곳에서 묻어나는 과거, 현재, 미래의 모습에서 발견하는 공존. I think what excites me the most about Korea has to be its scenic views. Because as a photographer, whenever I come across a scene where the old and the new come together, it creates a really beautiful picture. There's actually a palace in the middle of the city. So to be able to capture the palace with new buildings behind it in one scene is a pretty surreal experience. There's not many cities around the world where you can find a palace amongst modern buildings. But Korea has just that. Even just exploring the alleyways of Seoul, I feel a sense of wonder and excitement. Seoul has many beautiful alleyways and food stalls and shops, and it's just a mixture of the past and the present. So there are various vibes and flavors to the people of Seoul. When I take a picture of Korea, it's like a painting that harmonizes the environment, the signs, the people, the colors, and that's the image I want to convey of Korea. Korean cities may seem cold and modern from the outside, but actually it's got a nice, warm, affectionate glow, much like that of a neon light. Korean cities, the hidden K-DNA. I think the K-DNA I captured is the power of coexistence. K-pop 가수들이 과거의 춤을 새롭게 해석해 안무에 녹이는 모습 속에서 엿본 새로움. The first thing that comes to mind when you think of K-pop dance is synchronized group dances. When I first fell in love with K-pop dance, I remember being surprised by the precision. When I first learned K-pop dance in person, I realized it wasn't all just out of the blue. The latest dances have old moves in them. Of course, they have been reinvented it. While I was a member, I danced with the members. I learned a lot of different dances, even dances that were popular in the past. Music swing, poppin' dance, size horse dance, which was popular in the past. Also walking dance and girls hip hop dance that is popular these days. These dances are newly created to match the new songs. It's the same for size dance and BTS dance. Adapting and creating new things from the past is something I see a lot in K-pop dance. There are so many basic dance moves that allows room for various new expressions. The hidden K-DNA that I realized while dancing, I think is the power to make new creations after learning old ones. 한식의 진정한 맛을 찾기 위해 만난 장인이 간을 봐달라고 요청한 모습에서 느낀 배려. Something I thought at first was a little strange when I first came to Korea was getting other people to taste your food. There's a lot of scenes like that in Korean series too. In general, I find it the most important that the chef is tasting while he's cooking. I've met many artisans all over Korea while searching for ingredients. Even they have asked me to taste their food while cooking. They don't really reveal the recipes for doenjang, gochujang, gangjang. So it was a really different experience to taste these or be asked to taste these while they were making it. It was a little unfamiliar at first, but while living in Korea,
I started to realize that every country has its own culture, and this was Korean culture. I think Koreans have a strong mindset for cooking for others, and that food should be enjoyed all together. The hidden K DNA I learned while cooking, I think it's caring for others. 한국어와 문학에 담긴 의미를 통해 알게 된 창의력. 안녕하세요. 한반도의 흔한 외국인 카자흐스탄에서 온 오가 4개 오네게입니다. 반갑습니다. 네, 제가 처음에 한국에 관심을 갖게 된 게 카자흐스탄과 한국의 그 문화교류 콘서트 때였거든요. 그래서 그때 콘서트에 가서 사물놀이에 빠졌을 때였어요. 그래서 계속해서 이 소리와 가락이 바뀌는데 신명나게 그 소리를 갖고 노는 모습을 보면서 참 독창적이구나라는 생각이 들었어요. 한국어를 배우면서 한 번 더 놀랐어요. 음성기관이 소리를 내는 모습을 본따서 만든 것도 그렇고 한글은 굉장히 과학적이고 좀 창의적인 글자라고 생각해요. 한국어는 이 발 자체가 있고요. 발음이 부드럽고 또 듣기에 좋아서 예쁘고 글씨도 굉장히 아름답잖아요. 특히 제가 이 서울 표준어의 그 부드러운 억양을 너무 좋아해요. 내가 있잖아. 길게 이렇게 말하는 게 좀 귀엽게 느껴져요. 한글이 예쁘고 또 배울수록 즐거워서 제가 공부하다가 그 외국인 한국어 100일장 대회에서 장훈도 하고 또 한글 관련 콘텐츠 제작에도 많이 참여했었어요. 한글을 공부하면서 한국 문학에도 관심을 갖게 됐는데 문학에도 창의성이 녹아있더라고요. 제가 가장 좋아하는 시는 윤동조 선생님의 하늘과 바람과 별과 시인데요. 한국의 역사적 배경을 알고 나니까 마음이 더 아프더라고요. 일상 속에서 제가 찾아낸 KDNA는 풍부한 창의력입니다. 다양한 사건을 겪은 한국의 현대사를 표현한 역동적인 역사. The first time I came to Korea was in 1966, so it's been about 50 years now. And from what I have experienced until now, Korea is very dynamic and unique. A country where everything was ruined by war, and that's not long ago. And at that time, the fertilizer plant in Naju was being built by German assistance. And someone established a school, and I helped in the school project. From one of the poorest countries in the world to an economic powerhouse today. After liberation, the dictatorship, democratization, IMF, I've seen all that. And Korea has become a role model for other countries today. Only few countries went through this kind of dynamic history and experience. Korea went through many changes and crossed boundaries to become what it is today. I think this kind of experiences and stories are the source for the current Korean culture. Think about it. There is so much content that is loved by people around the world. Just like I said, the source of the hidden DNA of Korea is this kind of dynamic history. 해외문화홍보원은 해당 영상을 프랑스어, 독일어, 스페인어, 베트남어 등 8개 언어로도 공개할 예정이라고 해요. 또한 해외에서 한류에 대한 분석이 이어지고 있는 가운데 표면적인 현상을 다루는 것에서 더 나아가 우리 문화의 깊이를 전달할 필요가 있다며 이번 영상으로 K-유전자로 표현한 대한민국의 장점이 세계인들의 공감 속에 영감을 불러일으키는 계기가 마련되길 바란다고 전했어요. 외국인의 눈으로 바라본 K-유전자, 여러분은 어떻게 느끼셨나요? 지금까지 픽픽이었습니다.